আজকে একটি বিশেষ দিন। শহীদ ভগৎ সিংকে ইংরেজ সরকার আজকের দিনেই ফাঁসি দিয়েছিলেন। যে বিপ্লবী তার মাকে মৃত্যুর পূর্বে বলতে পারেন, লাশ लेने आप मत आना, कुलवीर को भेज देना, कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। 28 সেপ্টেম্বর 1907 খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত পাঞ্জাবের লয়ালপুরের বঙ্গা গ্রামে যে ছোট্ট দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল, আজকের দিন 23শে মার্চ 1931, তা তো নির্বাপিত হয়নি, তা যেন এক অনির্বাণ শিখারূপে অগণিত ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের প্রেরণাস্বরূপ হয়ে রয়েছে। যখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা ছুঁড়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন ভগৎ সিং ও তার সাথীরা, তখন বৃদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মডার্ন রিভিউতে 1929-এর 31শে ডিসেম্বর বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুললেন, যে বিপ্লব যদি দীর্ঘজীবী হয় তাহলে মানুষের মঙ্গল কি করে হবে, তার উত্তরে ভগৎ সিং মডার্ন রিভিউয়ের এডিটরকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন ইংরাজিতে এবং তার বাংলা তর্জমা, তা পাঠের মাধ্যমে আমরা গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করি আজ। To the editor, Modern Review. You have in the December 1929 issue of your esteemed magazine written a note under the caption "Long Live Revolution" and have pointed out meaninglessness of this phrase. It would be impertinent on our part to try to refute or contradict the statement of such an old, experienced and renowned journalist as your noble self, for whom every enlightened Indian has profound admiration. Still we feel it our duty to explain what we desire to convey by the said phrase, as in a way it fell to our lot to give these cries a publicity in this country at this stage. We are not the originators of this cry. The same cry had been used in Russian revolutionary movement. Upton Sinclair, the well-known socialist writer, has, in his recent novels Boston and Oil, used this cry through some of the anarchist revolutionary characters. The phrase never means that the sanguinary strife should ever continue, or that nothing should ever be stationary even for a short while. By long usage, this cry achieves a significance which may not be quite justifiable from the grammatical or etymological point of view, but nevertheless we cannot abstract from that the association of ideas connected with that. All such shouts denote a general sense which is partly acquired and partly inherent in them. For instance, when we shout, "Long live Jatin Das," we cannot and do not mean thereby that Das should physically be alive. What we mean by that shout is that the noble idea of his life, the indomitable spirit which enabled that great martyr to bear such untold suffering and to make the extreme sacrifice for that we may show the same unfailing courage in pursuance of our ideal. It is that spirit that we allude to. Similarly, one should not interpret the word revolution in its literal sense. Various meanings and significances are attributed to this word, according to interest of those who use or misuse it. For the established agencies of exploitation, it conjures up a feeling of blood-stained horror. To the revolutionaries, it's a sacred phrase. We tried to clear in our statement before the session judge Delhi in our trial in the assembly bomb case what we mean by the word revolution. We stated therein that revolution did not necessarily involve sanguinary strife. It was not a cult of bomb and pistol. They may sometimes be mere means for its achievement. No doubt, they play a prominent part in some movements,
but they do not, for that very reason, become one and the same thing. A rebellion is not a revolution. It may ultimately lead to that end. The sense in which the word revolution is used in that phrase is a spirit, the longing for a change for the better. The people generally get accustomed to the established order of things and begin to tremble at the very idea of a change. It's this lethargic spirit that needs to be replaced by the revolutionary spirit. Otherwise, degeneration gains the upper hand and the whole humanity is led astray by the reactionary forces. Such a state of affairs leads to stagnation and paralysis in human progress. The spirit of revolution should always permeate the soul of humanity so that the reactionary forces may not accumulate strength to check its eternal onward march. Old order should change always and ever, yielding place to new so that one good order may not corrupt the world. It's in this sense that we raise the shout, "Long live revolution." Yours sincerely, Bhagat Singh, B. Cadet. আপনার নামী পত্রিকায় ডিসেম্বর 1929 সংখ্যায় আপনি বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক শীর্ষক শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন এবং এই ধ্বনিটির অর্থহীনতা দেখিয়েছেন। আপনার মতন একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং খ্যাতনামা সাংবাদিকের, যার প্রতি দেশের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ শ্রদ্ধাশীল, মতামতকে খণ্ডন করা বা তার বিরোধিতা করা আমাদের মোটেও অভিপ্রেত নয়। তবু আমরা মনে করি যে এই ধ্বনিটির দ্বারা আমরা কী বার্তা দিতে চাইছি তা ব্যাখ্যা করা আমাদের কর্তব্য, কারণ এক অর্থে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের ধ্বনির প্রচলন ঘটানো আমাদের দায়িত্ব। আমরা কিন্তু এই ধ্বনিটির উদ্ভাবক নই। এই একই ধ্বনি রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সুপরিচিত সমাজতান্ত্রিক লেখক আপটন সিনক্লিয়ার তার বোস্টন এবং অয়েল নামক সাম্প্রতিকতম উপন্যাসগুলিতে কয়েকটি নৈরাজ্যবাদী চরিত্রের মাধ্যমে এই ধ্বনি ব্যবহার করেছেন। এই ধ্বনিটির অর্থ এমন নয় যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চিরকাল চলুক অথবা অল্পক্ষণের জন্য হলেও কোনো কিছু যেন থেমে না থাকে। দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে এই ধ্বনিটির এমন একটি তাৎপর্য লাভ করেছে যা হয়তো ব্যাকরণগত বা উৎপত্তিগতভাবে খুব একটা সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু তবুও সংশ্লিষ্ট ভাবানুষঙ্গ থেকে তাকে আমরা বিশ্লিষ্ট করতে পারি না। এই সব ধ্বনিগুলির একটি সাধারণ অর্থ আছে যার কিছুটা অর্জিত আবার কিছুটা মজ্জাগত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন যতীন দাস জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলি তখন আমরা এর দ্বারা এটা বোঝাতে পারি না বা এটা বোঝাতে চাই না যে দাস সশরীরে বেঁচে উঠুন। আমরা এই ধ্বনির দ্বারা যা বোঝাতে চাই তা হলো তাঁর জীবনের মহৎ আদর্শের জন্য যে অপ্রতিরোধ্য জীবনী শক্তি এই মহান শহীদকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে শিখিয়েছিল এবং চরম আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আমরাও যেন আমাদের আদর্শ পূরণে সেই অপরাজেয় সাহসের পরিচয় দিতে পারি। আমরা তো এই শৌর্যের ব্যাপারটাকেই এখানে জোর দিতে চেয়েছি। অনুরূপভাবে বিপ্লব শব্দটিকেও কেউ যেন আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা না করেন। যারা এই শব্দটি ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে থাকেন তাদের স্বার্থ অনুযায়ী এই শব্দটিরও বিভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। শোষণের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে এই কথাটি রক্তাক্ত ভয়ের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। বিপ্লবীর কাছে শব্দটি পবিত্র। অ্যাসেম্বলি বোমকে সে আমাদের বিচার পর্বে দিল্লির সেশনস জজের কাছে আমরা জবানবন্দি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি বিপ্লব বলতে আমরা কি বুঝি। সেখানে আমরা বলেছি যে বিপ্লবের বলতে শুধু রক্তক্ষয়ী লড়াই বোঝায় না। বিপ্লব বলতে কেবল বোমা ও পিস্তলের উপর নির্ভরশীল কোনো গোষ্ঠীকে বোঝায় না। বোমা ও পিস্তল কখনো কখনো বিপ্লবীর লক্ষ্য পূরণের উপায় হতে পারে। নিঃসন্দেহে বোমা ও পিস্তল কোনো আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু তার জন্য এটাকে একমাত্র ও অভিন্ন বলা চলে না। বিদ্রোহ বিপ্লব নয়, তবে বিদ্রোহ বিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে পারে। যে অর্থে বিপ্লব শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো এটি একটি প্রেরণা যা আরও ভালোর দিকে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলে। মানুষ সাধারণত চিরাচরিত ব্যবস্থায় সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং পরিবর্তনের কথা শুনলেই কাঁপতে শুরু করে। এই আলস্যময় মনোবৃত্তির বদলে দরকার বিপ্লবী মনোবৃত্তির, অন্যথায় অবক্ষয় বাড়তে থাকে এবং সমগ্র মানব সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাবে বিপথে চালিত হয়। এমন অবস্থায় জড়তা আসে এবং সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। মনুষ্যত্বের সমগ্র সত্তা জুড়ে বিপ্লবী শক্তি বিরাজ করুক, যাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ তার অনন্ত অগ্রাভিযানে বাধা দেবার ক্ষমতা সংগ্রহ করতে না পারে। সদা এবং সর্বদা পুরনো ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়া উচিত, যাতে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, যাতে একটা ভালো ব্যবস্থা পৃথিবীকে কলুষিত করতে না পারে। এই অর্থেই আমরা আওয়াজ তুলেছি বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।